Mi seguio en silencio. No digo una sola palabra. Solo los seni detrás de mí, justo cuando los niños gritaron, mami, y corrieron hacia mis brazos. Fue entonces cuando mi jair. Y ahí estaba él. De pie. Solo. Como una estatua entre el chaos de la calle. Los coches pasando, y los padres saludando a sus hijos. Pero él no se movía. No parpadeaba. Solo los miraba. Los tres corrían con sus mochilas colgando, risueños, idénticos entre sí. Y sin saberlo, idénticos a él. Y cuando los six, con la piel pálida, y la expresión congelada, supe que lo había entendido. No necesitaba pruebas de ADN. No necesitaba mi palabra. Solo necesito verlos. Y fue suficiente para derrumbarlo. En ese instante, el CEO más temido de todo México, el mismo que jamás me dirigió una mirada en la oficina, que caminaba rodeado de guardaespaldas, que hablaba solo con cifras y contratos. No supo que Decker. Bajo la vista. Tragó saliva. Dio un paso atrás. Y preguntó, con la voz quebrada, ¿cuántos años tienen? No respondí de inmediato. Lo Meyer. Quis hablar. Pero algo en mí también se quebró. Finalmente, logró Decker. Cuatro, repitió él. Justo la edad de aquella noche. ¿Aquella noche? Sí. Esa noche, que cambió mi vida, y que para él nunca existió. Yo era practicante en el área de recursos humanos. Tenía 22 años. Era invisible en la empresa. No tenía amigos ahí. En hay padrinos, en hay apellidos importantes. Vivía con mi tía enferma en un departamento viejo en Naucalpan y trabajaba para poder pagar sus medicinas. La fiesta de fin de año era solo para directivos, pero como siempre hacía favors extra. Me pidieron que ayudara como apoyo del evento. Vestida de negro, con una bandeja de copas en la mano. Los six por primera vez de cerca. Leonardo Valila, el hombre que todos evitaban mirar a los ojos. Y esa noche, por alguna razón me habló. Me preguntó mi nombre. Me dijo que me sentara. Me sirvió una copa. No entendía por qué, pero lo hice. Y comenzamos a hablar. No de negocios. No de oficinas. Hablamos de la vida. Me dijo que había perdido a su madre a los 16. Que nunca conoció a su padre, que odiaba la Navidad. Yo le hablo de mi tía, de los turnos dobles, de mi sueño de estudiar psicología infantil. Nos reímos. Hubo silencio. Y después pasó. Una noche. Una habitación. Un cruce de caminos entre dos personas que no deberían haberse encontrado. Pero lo hicieron. Y al día siguiente, silencio. Volvió a ser quien era. Frío. Intocable. Inaccesible. Intent acercarme. Pedí hablar con él. Pero me negaron. Luego, me despidieron sin aviso. Yo no entendía por qué. Hasta que la prueba salió positiva. Estaba embarazada. Y no de uno. Ni de dos. Esperaba trillizos. El embarazo fue una tormenta. 3 trabajos. Náuseas eternas. Una cesárea de emergencia a los 7 meses. Nadie me ayudó. Lloraba por las noches mientras los alimentaba. Tenía miedo de no poder. Miedo de no ser suficiente. Pero cada vez que los veía dormir, sabía que tenía que seguir. Crecieron sin lujos. Sin apellido paterno. Sin respuestas. Hasta ese día en la guardería. Cuando él me preguntó si eran suyos, no lo grité. No lor. Solo ascendí. Y en sus ojos 6 algo rompers. Y esa misma noche me mandó un mensaje. Necesito verte, decía. No delante de los niños. Nos encontramos en una cafetería 2 días después. Me espero puntual. Solo. Sin guardaespaldas. Se notaba nervioso. No sabía cómo empezar. ¿Son míos? Repitió. Sí. Y si hubieras respondido a tiempo,
No estaremos teniendo esta conversation 4 años después. Se quedo calado. No intento justificarse. Solo digo. Quiero conocerlos. Que no es sufficient Leonardo. Lo sé. Saco algo del portafolio. Un folder con documentos. Esto es un reconocimiento voluntario de paternidad. Sin juicio. Sin pruebas. Solo tu autorización. ¿Por qué ahora? Porque no puedo sacarlos de mi cabeza. No digo nada. Ser el folder. Me levant. No se trata de ti. Lo sé respondió. Se trata de ellos. Por eso no voy a presionar. Y fue. Sin más. 2 días después, y apareció enfrente a mi casa. Mas quem abriu a porta foram os meninos. Yo que els disseram, algo que ainda me emociona, hoje. Tu eres amigo de mi mami? Preguntó uno de ellos, con esa voz suave inocente. Con una sonrisa en la cara y un osito de peluche en la mano. Leonardo se agachó lentamente. Como si no supiera cómo moverse frente a ellos. No soy algo más respondió. Y los tres lo miraron, confundidos. Uno de ellos se acercó sin miedo y lo abrazó por la pierna. Desde la cocina, observaba la escena sin moverme. Quis intervenir, pero algo en mí me detuvo. Era la primera vez que veía a Leonardo tan humano. Entró despacio. Se sentó en el sillón. Los niños lo mostraban sus dibujos. Lo hablaban de su maestro favorito, del perrito del vecino, de su desayuno con plátano. Y él escuchaba, sonría. Tomaba cada hoja como si fuera oro. ¿Quieres ver mis queridos? Preguntó Daniel. Claro que sí, dijo Leonardo. Y de pronto, la sala se convirtió en pista de carreras. Yo no entendía cómo podía adaptarse tan rápido. Como alguien que había vivido tanto tiempo rodeado de poder y distancia. Esa sencha tan cómodo entre crayons y bloques de colores. Cuando los niños fueron a su habitación, Leonardo se levantó y me dijo, no estoy aquí para pedir nada. Solo quiero estar. Lo que pasó antes fue cobardía. Y lo sé. No puedes cambiar 4 años de silencio en una tarde. No quiero. Pero quiero ganar cada minuto que perdí. Suspire. No sabía si estaba actuando o siendo real. Pero en su mirada no six estrategia. Vi culpa. Y tenura. Los niños son inteligentes, lo digo. Si sienten que estás mintiendo, lo sabrán. No pienso falarlos, respondió. Y no lo hizo. Durante semanas, venía cada sábado por la tarde. Al principio, solo una hora. Luego 2. Traía cuentos, juegos. Incluso les enseñó a hacer origami. Un día llegó con una caja de herramientas pequeñas para armar juntos un castillo de cartón. Otra vez, preparó hotcakes con caradas de frutas, y los dejó linos de harina. Los niños lo adoraban. Y LSE de Java lavar. De Joe, el celular. No hablaba de negocios. No revisaba el reloj. Era otro hombre. Un día, lo sorprendí acostado en el suelo. Con los 3 niños sobre él, riendo. Y por primera vez, miré también. Así que, el gran Leonardo Valila sabe hacer cosquillas, dijo. Él me miró y sonrió. Ellos me están enseñando. Una noche me llamó. Estaba nervioso. Me pidió permiso para llevarlos a su casa el fin de semana. Dude. No sé si están listos. Yo tampoco respondió. Pero quiero que ven que tienen un espacio conmigo también. Lo pense. Y acept. Ese fin de semana. Los recogió en un auto familiar. Les puso música infantil. Preparó una habitación con camas pequeñas, lámparas de estrellas, peluches nuevos. Les cocinó espagueti con albóndigas. Les puso una película. Se quedó dormido en el sofá con los 3 encima. Y cuando me mandó la foto lor, paran los meses.
Y Lego Junio. El Día del Padre. La Guardería organizó una celebración. Los niños prepararán una cartita con ayuda de su maestra. Debutaron un papa grande, con traje y una sonrisa enorme, al lado de los tres. Lo invitaron. Y él fue, con camisa blanca. Y el debujó pegado en el pecho, como un trofeo. Cuando los niños paran al frente, todos los padres estaban atentos. Los tres caminaron con su cartita y la entregaron a Leonardo. Él se agachó, los abrazó y la abrió. Atrás del dibujo en letra infantil decía, Gracias por venir, papa. Sabemos que llegaste tarde, pero ahora estás con nosotros. Si quieres quedar para siempre, nos firmas el apellido que nos falta. Silencio absoluto en la sala. Los maestros lo oraban. Algunos padres también. Leonardo se levantó, me miró y dijo, ¿Puedo? Yo ascendí. Sacó una pluma de su bolsillo y firmó. Ahí mismo. Los niños saltaron de alegría. Una de las maestras plastificó la carta y la colgó en el mural de entrada, donde un hoy se puede leer en letras rojas. Llegar completo. Y es más importante que llegar a tiempo. Y esa misma semana, Leonardo me pidió una tarde para hablar. Nos sentamos en la banca de un parque. Los niños jugaban en el columpio. Hay algo que quiero hacer yo. No por mí, sino por ellos. Saco una carpeta. Planos. Y es una casa. Para ustedes. Para los cuatro. Con espacio, con jardín. Con luz. Leonardo, yo no necesito una casa. Ellos sí. Necesitan estabilidad. Un lugar donde crecer sin miedo. Con libros. Con ruido de familia. Y quiero dárselo. Yo no sabía que decar. Luché tantos años sola que aceptar ayuda me parecía render. No me estoy yendo dijo. Estoy legando. Tarde sí. Pero completo. Hoy os tres dormam no mesmo cuarto. Como nom valila pintado na pared. Y Leonardo dorm no calcio ao lado cuando els insistem. No sé en qué momento pasó. Pero un día me di cuenta de que yo no miraba a Leonardo con desconfianza. Los six correr con los niños en el parque, embarrassed de lodo. Quers de la resbaladilla con una risa infantil. Y entendí que ese hombre, el mismo que había ignorado todo por años, ahora ese de Java enseñar por tres pequeños maestros. Un día, mientras yo leía en la sala, él se acercó con una joya en la mano. ¿Puedo mostrar algo? Preguntó. Era un dibujo. Los tres niños. Él. Y yo. Lo hicieron ellos, dijo sonrojado. Preguntaron si podrías venir con nosotros a la excursión del kinder. Dijeron que yo no iris solo su mami. También iris la mami de papa. Mi rey. Pero por dentro me derreti. Y es que no fue solo con ellos. Leonardo también empezó a cuidar de mí. Cuando me enfermaba, me lavaba caldo. Cuando tenía entrevistas de trabajo, ese cuidaba con los niños. Y sin darme cuenta dejamos de ser dos mundos separados. Empezamos a compartir más que responsabilidades. Compartimos silencios. Miradas. Momentos. Un sábado, mientras cenábamos pizza casera, y los niños se dormían en el sofá. Él me dijo, a veces me despierto en la madrugada, y solo pienso en cuando me habría perdido, si nunca los hubiera conocido. Te los perdiste. 4 años. Lo sé. Pero si tú me dejas, quiero ganarme cada día del resto de sus vidas. No respondí. Solo me apoyé en su hombro. El cumpleaños de los niños se acercaba. Iban a cumplir 5 años. Yo pensaba hacer algo pequeño como cada año. Pero Leonardo tenía otros planes. Quiero hacer algo que ellos recuerden siempre, me dijo. No por lujo. Por amor. Y lo hizo. Rentó un salón infantil. Invitó a toda la clase. Puso un show de payasos, inflables, pastel temático.
Pero lo más hermoso fue lo que les dijo frente al micrófono. Ellos sé que no estuve aquí desde el principio. Pero hoy quiero hacer una promesa. Nunca más van a pasar un cumpleaños sin mí. Los niños lo abrazarán con tanta fuerza que lo tirarán al suelo. Después de la fiesta, se acercó a mí. Isabella, necesito contarte algo. ¿Qué pasó? He estado yendo a terapia. Me sorprendí. Un pis después de la primera vez que six a los niños. No sabía cómo lidiar con lo que sentía. Con la culpa. Con la vergüenza. ¿Te ha ayudado? Sí. ¿Why me ha hecho entender que toda mi vida tuve miedo a formar una familia porque pensaba que yo iba a fallar? Como fallaron conmigo. Se me hizo un nudo en la garganta. Pero tú no fallaste. Llegues tarde, sí, pero lo hiciste con el corazón. ¿Tú crees que ellos algún día me van a perdonar de verdad? Yo lo hicieron. El día que te abrazarán, te lamarán papa. Después de eso, Leonardo empezó a hablar abiertamente sobre nosotros. En la empresa, dijo con orgullo que tenía 3 hijos. En entrevistas, mencionó que su mayor logro no era un edificio, sino haber aprendido a hacer hotcakes en forma de dinosaurio. La prensa empezó a preguntarse, ¿quién es la mujer que conquistó el CEO más frío de México? Pero yo no buscaba fama. Ni camaras. Solo quería paz. Leonardo me la dio. Una tarde, mientras estábamos en la nueva casa. Sí, la que construyó desde cero para nosotros. Me llevó al jardín. Los niños jugaban con una pelota. Él sacó una cajita del bolsillo. Mi corazón se aceleró. No es lo que piensas, dijo sonriendo. Oh no. Abrió la caja. Eran 3 anillos pequeños, dorados, con sus nombres grabados. Son para ellos. Quiero que tengan algo que les recuerde siempre que los elegí. Que aunque no estuve al principio, ahora soy suyo. Ellos son míos. Lor. Él también. Los niños correrán. ¿Qué es eso, papi? Un anillo de promesa. ¿Promesa de qué? De que nunca me voy a ir. Desde entonces, lo vio más seguro, más completo. A veces lo encuentro viendo viejos videos de los niños en su primer año de vida. Me dice que le duele no haber estado, pero que por eso ahora valora cada segundo. Yo lo entiendo, porque nadie me vio durante años. Nadie me preguntó cómo me sentía. Ahora, por primera vez, alguien lo hace. El hombre que una vez me olvidó, hoy me acompaña, me vi, nos vi. El tiempo pasó. Los niños crecieron un poco más. Ya escriben mejor. Ya hacen preguntas más difíciles. ¿Por qué no estuviste cuando nacimos? ¿Dónde vivías antes? ¿Siempre vas a estar aquí? Leonardo no les miente. No estuve porque fui un cobarde. Pero ahora, estoy porque los amo más que nada. Los niños lo abrazan con esa sinceridad que solo ellos conocen. Una noche, durante una tormenta. Ese fue la luz en la casa. Los niños corrieron en nuestra habitación, asustados. Leonardo los metió en la cama. Les contó una historia inventada sobre un dragón que le tenía miedo a las tormentas. Se quedaron dormidos, uno a cada lado, el tercero encima de él. Me quedé mirando la escena. El CEO, el multimillonario, durmiendo con la boca abierta, roncando bajito, abrazado por 3 niños que ahora lo llamaban papa. ¿Te arrepientes de algo? Le pregunté una noche. Sí, respondió sin dudar. De no haberlos buscado antes. De no haber buscado antes. Pero lo hiciste. Lo volvería a hacer 1000 veces más. Se quedó en silencio. Luego tomó mi mano. ¿Sabes qué pensé cuando te hice en la guardería aquella vez? ¿Qué? Pensé que eras tú quien había cambiado. Que estabas con alguien. Que los niños eran de otro. ¿Si lo hubieran sido?
Mi habría dolido, pero no me habría ido. Porque entendí. Desde ese momento, que te había perdido. Y aún así, no podía dejar de mirar. Un día, los niños tuvieron una tarea. Describe a tu hero. Mientras yo cocinaba, uno de ellos me leo su trabajo. Mi hero es mi papa. Porque aunque le gustar ese cuento. Me hace reír. Me carga cuando me caigo. Y me escucha cuando tengo miedo. Mi papa no vuela. Pero cuando está, no me siento solo. Loro Leonardo. Y esa joya está pegada hoy en el refrigerator. Después de todo este tiempo, entendí algo. No todos los padres llegan al principio. Algunos llegan después. Pero los que llegan con el corazón en las manos cambian todo. Leonardo no fue el papa perfecto. En el hombre que soñé. Pero fue el hombre que eligió cuidarse. Que eligió amar. Y que cada día elige ser mejor. Hoy, los niños llevan su apellido. Viven en una casa donde se sienten seguros. Tienen fotos en la pared. Historias en libros. Y un papa que aprendió a ser padre desde cero. Con 3 maestros pequeños. Y yo no camino sola. Yo no soy invisible. Porque en algún momento de este camino, sin planearlo, sin buscarlo, nos encontramos. El me vio. Y yo lo perdón. Si esta historia te tocó el corazón, compártela. Tal vez a la afuera haya otro papa esperando el valor para regresar. O una mamá cansada de luchar sola. Que necesita saber que no está sola. Y tú llegaste hasta aquí. Gracias. De verdad. Red Heart.